infinite if and only if A is similar to that. Of course, natural numbers is similar to A. Natural number is similar to A. This is if and only. What is meant by this? There exists a bijection. There exists a bijection between n to n and A. If there is a bijection between n and A, we say that actually A is countably infinite. A is countably infinite. Yes or no? Whenever this happens, see natural numbers ki set elements ki bijection undi. This is my natural numbers, counting numbers. Right? This is my natural numbers. 1, 2, 3, 4 going on. This is A1, A2, A3, A4 going on. So every element ki unique image untadi. Suppose second element తీసుకున్నాను అనుకో దీనికి distinct images ఉంటుంది. Right? So every two elements of n has a distinct images in A. Similar గా మీరు కోడొమైన్ ఏదైనా ఎలిమెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ప్రీ ఇమేజ్ ఒకటే ఉంటుంది. Only one and only one ఉంటుంది because it's a bijection. That means any elements of the elements of A, that means the elements of A can be arranged in a sequence of distinct elements. See, one element తీసుకున్నాను అనుకో దానికి ఒకటే ఇమేజ్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా. ఈ 2 తీసుకున్నాను అనుకో దానికి ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఇమేజ్. 3 తీసుకుంటే దానికి ఇంకో ఎలిమెంట్ ఉంటుంది ఒకటే డిస్టింక్ట్. సో డొమైన్లో ఎలిమెంట్స్కి డిస్టింక్ట్ ఇమేజెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే 1 1 కాబట్టి. ఆన్ టూ అయింది కాబట్టి ఎవ్రీ ఎలిమెంట్కి ప్రీ ఇమేజ్ ఉంటుంది. బట్ 1 1 అయింది కాబట్టి ఆ ప్రీ ఇమేజ్ ఒకటే ఉంటుంది. కాబట్టి ఏంటి we can map the elements of n to the elements of A by the 1 1 correspondence. So the elements of A by which we can observe that the elements of A can be arranged in a sequence of distinct terms. That means we can label the elements by the natural numbers. We can label the elements by the natural numbers. So this is very, very important. That means in order to say that something is a countable infinite set means we can arrange the elements in a set A in a countable infinite manner. We can label the elements by the countable format. We can label the elements by the natural numbers. ఒక సెట్ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ కావాలంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ ని లేబుల్ చేయగలగాలి న్యాచురల్ నెంబర్స్ తోని. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 అని ఇట్లా కౌంట్ చేయగలగాలి. అట్లా నువ్వు లేబుల్ చేయగలిగినప్పుడే ఏ కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ అంటాం. అండర్స్టాండ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ natural numbers ఉన్నది. So before going to natural numbers, before going to example, let me give another definition. Then further we will classify the examples. So next definition is countable set. Countable set means a set is said to be countable. A set A or S is said to be countable. A set A is said to be countable if and only if it is either finite or countable infinite. Either finite or countable infinite. Okay, finite అయినా countable countable infinite అయినా finite. ఇప్పుడు చూద్దాం example. For example 1 2 3 4 1 2 3 ఉంది. ఇది countable అయిదా? Is it countable? Yes, because it's a finite set. Why it is finite set? Because 1 2 3 is bijection with again 1 2 3, right? Therefore it is finite. Finite is always finite అయింది అనుకోండి ఏమైంది countable అవుతుంది. Finite sets are always countable sets. Understand? Every finite set is always countable because by definition countable set అంటే ఏంటి finite అన్న కావాలి countable infinite అన్న కావాలి. Suppose you take natural numbers, is countable set? ఎస్ కౌంటబుల్. ఎందుకు నేను ఏమని చెప్పాను లేబుల్ చేయబడ్డా చూడండి A1 A2 అని కౌంట్ చేయగలుగుతున్నది 1 2 3 4 5 6 7 8 9 గోయింగ్ ఆన్ లేబుల్ చేయబడ్డది. సో ఆటోమేటిక్గా లేబుల్ చేయబడితే ఏమని చెప్పాను whenever you write the elements in a sequence of distinct terms automatically that set is countable set. Countable infinite set. సో ఇక్కడ countable infinite అయింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ ఏమైంది countable set అయిపోతుంది. This is by geometry.
But how can you prove that it's a countable infinite set by analytic method? In order to say that actually something is countable infinite, you need to show that there is a bijection between n2 natural numbers, n2 given set, n2 given set. So I can define a map like this, identity map. In fact, f of n is equals to n. Is it bijection? Because the one identity function is a no. It's an identity function. So clearly, f is bijection. Once f is bijection, మనం ఏం చేసాం, n2 n కి bijection వచ్చింది. నేనేమని చెప్పాను, if there is a bijection between n to a, if there is a bijection between n to a, అప్పుడు ఏమైనా cardinal countably infinite. మనం countably is countably infinite, right? A is countable infinite కాబట్టి by definition countable sets. Okay, natural numbers are countable set. Natural number is nothing but set of all natural numbers is nothing but what? Countable set. So this is very standard example. Next is, suppose you take integers, Jalhan numbers. Countable, sir. This is also countable because we look at the example 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 going on. We can label the elements. How can you label? Suppose I can label 1. 1 means I'm going to take 0. 2 means 1. 3 means -1. 4 means 2. 5 means -2. 6 means 3. 7 means -3. 8 means 4. 9 means -4. చూడండి, ఇవి పైన ఏంటి? న్యాచురల్ నెంబర్స్, కింద ఏంటి అమ్మా? ఇంటీజర్స్. టేబుల్లో వచ్చిందా లేదా? సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, 1కి మ్యాపింగ్ ఏమి ఇస్తున్నాను? 0 ఇస్తున్నాను. 2కి 1, 3కి -1, 4కి 2, 5కి -2, 6కి 3. So this is clearly bijection. Yes or no? Why? Because I'm going to define a map from natural numbers to z by f of n is equals to minus of n minus 1 by 2. Whenever n is not, what you get? -1. n is a not. This is n by 2 if n is even. See, నేను ఏం ప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే, actually what I'm trying to prove is actually it's a countable set. So in order to show that it's a countable set, it's enough to show that it's not finite. ఎట్లయినా ఇది ఫైనైట్ కాదు. మనం ఎక్స్ట్రా ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్. కౌంటబుల్ ఇన్ఫైనైట్ ప్రూవ్ చేయాలంటే we need to find a bijection between n to z. ఒక్క బైజెక్షన్ ఉంటే చాలు, చాలా అవసరం లేదు. ఒక్క బైజెక్షన్ ఉంటే చాలు. ఈ బైజెక్షన్ నేను ఏమిస్తున్నాను? f of n is equals to, whenever n is odd, we are going to get minus of n minus 1 by 2. Whenever n is even, n by 2. Question is it one function? Yes. Take f of n is equals to f of m. Right? Let us take two natural numbers, n and m are natural numbers, be such that f of n is equals to f of m. So there are 4 choices actually. Right? Even, odd, odd, even. అంతే కదా. n ఏం కావచ్చు? ఈవెన్ కావచ్చు. n ఈవెన్ అయింది అనుకోండి ఏమవుతుంది? n by 2. m odd m ఈవెన్ అయింది అనుకోండి m by 2. 2 క్యాన్సిల్. సో n is equals to m. సో ఈ కేసులో 1 1 అయిపోయింది. సెకండ్ కేసు తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ మై సెకండ్ కేస్? ఈవెన్ ఆడ్. ఈవెన్ అంటే ఏంటి? n by 2. ఆడ్ అంటే ఏంటి? మైనస్ ఆఫ్ n మైనస్ m by 2. ఆడ్ అయినప్పుడు ఏమని చెప్పాను? మైనస్ ఆఫ్ n minus 1 by 2. Minus of n minus 1 by 2. Therefore 2 cancel. So n is equals to minus m minus 1. Therefore n plus m is equals to 1. ఇట్లాంటి న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయా? సమ్ చేస్తే 1 అయ్యేది. వాట్ ఈస్ మై n and m? What are my n and m? Natural numbers. Can you give me natural numbers whose sum is 1? No, right? sir. So there is no possible. So ఇట్లాంటి కేసు మనకి ఎగ్జిస్ట్ కాదు. ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కానీ ఇది ఎగ్జిస్ట్ కాదు. సిమిలర్ ఆర్ట్ తీసుకోండి. ఆర్ట్ చూడండి ఏమైద్దాం. ఆడ్ అయింది అనుకోండి, 2 ఆడ్ అయిన అనుకో ఏమైంది? మైనస్ ఆఫ్ n minus 1 by 2 minus n minus m minus 1 by 2. So 2 cancel. This minus cancel. n minus 1 is equals to m minus 1. Minus 1 minus 1 cancel. n equals to m. అంటే ఈ కేసు పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఈ కేసులో కూడా n equals to m అవుతుంది కాబట్టి 1 1 అవుతుంది. ఇట్లాంటి కేసు ఎగ్జిస్ట్ అయిద్దా? ఒకటి ఆడ్, ఒకటి ఈవెన్. ఏంటి? n ఎగ్జిస్ట్ కాదు. సేమ్ ఐడియా, రైట్? సో n plus m is equals to 1 you are going to get. So we are going to get a conduction.
సో ఎగ్జిస్ట్ కాని కేసులు మనకు సంబంధం లేదు. ఎగ్జిస్ట్ అనే కేసులో మాత్రం 1 1 అవుతుంది. సో ఇట్స్ అ 1 1 ఫంక్షన్. ఆన్ టూ అవుతుందా? సో ఆన్ టూ అవుతుందా? చెక్ చేస్తారా? సో ఇట్స్ అన్ ఎక్సర్సైజ్. డూ ఇట్ ఇన్ exercise. Take it as an exercise and post in a group. Okay, so what you observe onto this check cheyandi. Okay, so therefore it is a countable set. Countable infinite. Countable infinite is always countable set. Is it clear? Right. So before going to actually see what we have defined amma, see మనం ఏం డిఫైన్ చేసాం, ఫైనైట్ సెట్స్ కార్డినాలిటీ డిఫైన్ చేసాం. గుర్తుందో లేదో? ఫైనైట్ సెట్స్ కార్డినాలిటీ జస్ట్ రీకాల్. ఫైనైట్ సెట్స్ కార్డినాలిటీ డిఫైన్ చేసాం. కార్డినాలిటీ ఆఫ్ సింగిల్టన్, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ఎంప్టీ సెట్ is 0, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ సింగిల్టన్స్ is 1, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ సింగిల్టన్ 2 is 2 turn set is 2, కార్డినాలిటీ ఆఫ్ 3 turn set is 3, going on. Cardinality of n turn set is n, right? So therefore I'm going to define a cardinality of infinite sets, infinite cardinal numbers, right? Infinite cardinal numbers. సో జనరల్గా ఇట్లా చేసుకుంటే వెళ్తుంటా అంటే యాక్చువల్గా మీకు ఏమొస్తుందంటే ఫస్ట్ మీకు అలెఫ్ నాట్ వస్తుంది. అండర్స్టాండ్? అలెఫ్ నాట్. వాట్ ఈస్ అలెఫ్ నాట్? ఐ ఆల్రెడీ టోల్ యూ దిస్ ఇస్ ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ natural numbers. Cardinality of natural numbers. What is this? Cardinality of natural numbers. నీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను క్యాంటర్ ఇంటర్సెక్షన్ థీరం, క్యాంటర్స్ థీరం నుంచి యాక్చువల్ ఏం చెప్పాను? అలెఫ్ నాట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ద పవర్ సెట్. ఎస్ నో? కార్డినాలిటీ ఆఫ్ పవర్ సెట్ ఇంతకుముందు చెప్పాను కదమ్మా. న్యాచురల్ నెంబర్స్ కార్డినాలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ద పవర్ సెట్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ నెంబర్స్. బట్ వాట్ ఈస్ దిస్? Cardinality of natural numbers is nothing but aleph naught. But what is the cardinality of the power set? 2 power cardinality of n. 2 power cardinality of n అంటే 2 power aleph naught. aleph naught. దీనికి ఒక సింబల్ ఇచ్చాడు క్యాంటర్. ఈ సింబల్ ని C అంటాం. దిస్ ఇస్ వాట్ కంటినమ్. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ 0. సి ఫైనైట్ సెట్స్ ఇక్కడ వరకు ఉంటాయమ్మా. మీకు ఫైనైట్ సెట్స్ ఎక్కడ వరకు వస్తాయి అంటే ఇక్కడ వరకు వస్తాయి. ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఫైనైట్ సెట్స్ ఇక్కడ వరకు. ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే అలెఫ్ నాట్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. అలెఫ్ నాట్ లెస్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ పవర్ సెట్? కంటినమ్. కంటినమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దెన్ again applying same procedure by Cantor's theorem. Cardinality of the power set ఏమైద్దమ్మా? 2 power C, 2 power కంటినమ్. మళ్ళీ సేమ్ 2 power C, 2 power C, like this. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ వాట్ యాక్చువల్లీ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ ద. సో వాట్ యు అబ్జర్వ్? 0 less than 1 less than 2 less than 3 less than 4 less than, these are the finite sets cardinal numbers అప్ టు ఎక్కడి వరకు? ఇక్కడ వరకు. ఇవన్నీ ఏంటి? ఫైనైట్ సెట్ కార్డినల్ నెంబర్స్. కార్డినల్ నెంబర్స్ ఫర్ ఫైనైట్ సెట్స్, రైట్? ఇదేంటి? కార్డినల్ నెంబర్స్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్. ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి? బై కాంటర్స్ థీరం. ఇవన్నీ ఎట్లా వచ్చాయి? ఇవేంటి? కార్డినల్ నెంబర్స్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్. ఓకే, రైట్? ఇక్కడ అడిగేవాడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే స్మాలెస్ట్ ఇన్ఫైనైట్ కార్డినల్ నెంబర్ ఏంటంటాడు. వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్? వాట్ ఈస్ ద నోటీస్? స్మాలెస్ట్ కార్డినల్ నెంబర్ ఫర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ ఏంటమ్మా? అలెఫ్ నాట్. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇన్ఫైనైట్? అలెఫ్ నాట్ దగ్గర. ఇట్లాంటి సెట్ ఏంటి మరి? వాట్ ఈస్ ద సెట్? Natural numbers. The set for which whose coordinate is very smallest. Infinite set అంటే క్యాజువల్ సెట్ కాదు, ఇన్ఫైనైట్ సెట్ ఫర్ విచ్ whose coordinate is the smallest.
What is this? Natural numbers. Natural numbers. Okay. What is the smallest cardinal number for finite sets? Smallest ఎక్కడ ఉంది? Zero. Zero. N. Smallest cardinal number for finite sets. 0. అట్లాంటి సెట్ ఏంటి మరి? Empty set. Empty set. సో బ్రాకెట్ లో రాస్తాను Empty set. ఎంటీ. బ్రాకెట్ లో రాసాను ఎంటీ. ఓకే. ఓకే. సో ఇంకోటి యాక్చువల్గా ప్రపోజ్ చేస్తాడు ఏంటంటే కంటిన్యూమ్ క్యాంటర్ హైపోథిసిస్ అని ప్రపోజ్ చేస్తాడు. యాక్చువల్గా ఇది ఓపెన్ ప్రాబ్లం, ప్రూఫ్ లేదు. కంటిన్యూమ్ క్యాంటర్ ఇది కూడా ప్రపోజ్ చేస్తాడు. ఇది హైపోథిసిస్, దీనికి ప్రూఫ్ లేదు, ఓపెన్ ప్రాబ్లం. క్యాంటర్స్ కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్ ఇట్స్ ఎన్ ఓపెన్ ప్రాబ్లం. వీ కెన్ ప్రూవ్ ఇట్, వీ కెన్ గెట్ ఫీల్డ్ మెడల్. ఏంటంటే ఇక్కడ మనం యాక్చువల్గా ఇది ఏం చెప్తుందంటే యాక్చువల్గా మీకు 1 less than 2 less than 3 less than ఫైనైట్ సెట్స్, ఇది అలెఫ్ నాట్. అలెఫ్ నాట్ ఇదేంటి? సి. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ రెండింటి మధ్య వేరే నెంబర్ ఉంటుందా? క్వశ్చన్, ఈ రెండింటి మధ్య వేరే నెంబర్ ఉంటుందా? ఉంటుందా క్వశ్చన్. అంటే క్యాంటర్ కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్ ఏం చెప్తుందంటే దెర్ ఇస్ నో కార్డినల్ నెంబర్, దెర్ ఇస్ నో cardinal number between suppose LF naught and C అనమాట. Not only LF naught C, there is no cardinal number between LF naught and C and C to 2 power C. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్లలో ఏం రాస్తారంటే దీన్ని అలెఫ్ నాట్ అంటే అలెఫ్ నాటే. ఈ సీని ఎట్లా రాస్తారంటే కొన్ని బుక్లలో అలెఫ్ 1 అని రాస్తారు. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. రైట్. సి అంటే ఏంటి? 2 power అలెఫ్ నాట్. సి అంటే ఏం చెప్పాను? సి అంటే ఏంటమ్మా? 2 power అలెఫ్ నాట్. యా, 2 power అలెఫ్ నాట్. ఇంతకుముందు పైన ఇచ్చాను నోటేషన్. రైట్. అలెఫ్ నాట్, అలెఫ్ 1 అంటే సి, అలెఫ్ 2 అంటే 2 power అలెఫ్ 1. రైట్. 2 power అలెఫ్ 1 అంటే 2 power సి. రైట్. అంటే ఏంటి? అలెఫ్ 5 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 power అలెఫ్ 5. ఇది ఫార్ములా అనమాట. కొంతమంది ఇట్లా రాస్తారు, ఇట్లా కూడా రాసుకోండి బెటర్. రైట్. అలెఫ్ 5 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 power అలెఫ్ 5. రైట్. అంటే కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్ ఏం చెప్తారంటే దట్ ఈస్ దెర్ ఈస్ నో కార్డినల్ నెంబర్, దెర్ ఈస్ నో కార్డినల్ నెంబర్ between two successive infinite cardinal numbers between అలెఫ్ I and అలెఫ్ I + 1. అర్థమైందా? అలెఫ్ I ఇదేంటి? అలెఫ్ నాట్. ఇదేంటి? అలెఫ్ 1. ఇదేంటమ్మా? అలెఫ్ 1. ఇదేంటి? అలెఫ్ 2. 2 power C. ఇదేంటి? అలెఫ్ 3. నెక్స్ట్ 2 power 2 C. ఇదేంటి? అలెఫ్ 4. సో అలెఫ్ 1కి అలెఫ్ 2 మధ్య దెర్ ఇస్ నో నెంబర్ అనమాట. అలెఫ్ 2 అలెఫ్ 3 మధ్య కూడా దెర్ ఇస్ నో నెంబర్. అలెఫ్ 3 అలెఫ్ 4 మధ్య కూడా దెర్ ఇస్ నో నెంబర్. అట్లా గోయింగ్ ఆన్. ఇదేంటి? కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్. క్యాంటర్ కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్ ఇట్స్ ఎన్ ఓపెన్ ప్రాబ్లం. దీనికి ప్రూఫ్ లేదు, ఇట్స్ ఎన్ హైపోథిసిస్. ఓకే. సో యూ షుడ్ కీప్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇంట్రెస్టింగ్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే క్యాంటర్ థియరం ఒకటి, క్యాంటర్ కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్. క్యాంటర్ కంటిన్యూమ్ హైపోథిసిస్ ఏం చెప్తుంది? దెర్ ఇస్ నో కార్డినల్ నెంబర్ ఇన్ బిట్వీన్ అలెఫ్ నాట్ అండ్ సి to 2 power C, 2 power C to 2 power C. So there is no number అనమాట. What is the Cantor's theorem? సర్జెక్టివ్ ఉండదు. దెర్ ఇస్ నో సర్జెక్టివ్ మ్యాప్ ఫ్రమ్ ఏ టు పవర్ సెట్. అంటే కార్డినేట్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ కార్డినేట్ ఆఫ్ పవర్ సెట్ ఆఫ్ ఏ అనమాట. దెర్ ఇస్ నో సర్జెక్టివ్ మ్యాప్ బిట్వీన్ ఏ టు పిఏ. దట్ మీన్స్ కార్డినేట్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రిక్ట్లీ లెస్ దెన్ కార్డినేట్ ఆఫ్ పవర్ సెట్. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్. సో there are some properties. ఈ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ ఇట్లా ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, కార్డినల్ నెంబర్స్. ఇదేంటి? అలెఫ్ 1, అలెఫ్ 2, అలెఫ్ 3 ఉన్నాయి కదా. సో దర్ఫోర్ ఆల్ఫా, బీటా, గామా ఆర్ ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్. వాట్ ఐ మీన్ బై ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్? సో ట్రాన్స్ఫైనైట్ నెంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ యూజ్డ్ టు denote infinite.
cardinal numbers. Infinite cardinal numbers. Transfinite numbers అంటే ఏంటి? Infinite cardinal numbers. ఇదే C, 2 power C, 2 power C, 2 power C. So alpha, beta, 3, gamma, any 3 transfinite numbers. First property. సో అలెఫ్ నాట్కి ఎనీ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్ ఎనీ న్యాచురల్ నెంబర్ కానీ యాడ్ చేసినాం అనుకోండి వచ్చేది మ్యాక్సిమం వస్తుంది. సి ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ప్రాపర్టీ అమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ? యు గివ్ మీ ఎనీ సమ్, వాట్ యు గెట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఆల్ఫా కామా బీటా. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ ఇట్. ఇఫ్ యూ ప్రొడక్ట్ ఇట్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఆల్ఫా బీటా. ఇఫ్ యూ if you take any natural number, if you add to the aleph naught, you're going to get what is the maximum? Is natural number is aleph naught. What is maximum? N naught. Aleph naught. Right? Aleph naught plus aleph naught. What is this by this definition? Maximum of aleph naught. Maximum of aleph naught kala aleph naught is Aleph naught. aleph naught. Aleph naught plus aleph naught plus aleph naught aleph naught up to n times means n into aleph naught. What is maximum? Aleph naught. What? Aleph naught plus aleph naught going on up to aleph naught times means what? Aleph naught into aleph naught. Aleph naught into aleph naught is maximum of aleph naught, that is aleph naught. Suppose aleph naught plus aleph naught going on C times, continuum times. C times into C. aleph naught. C, which is maximum among them? Continuum. Continuum by Cantor theorem. By Cantor theorem. Right? Suppose you take C plus C plus C. First you need to take a positive real number. C plus N. C, where N is a positive real number. ఇవన్నీ చాలా యూస్ఫుల్, ఎందుకంటే ప్రాబ్లంలలో యూజ్ చేస్తాను ఇవే. ఎందుకంటే ప్రూఫ్లు చేయం, డైరెక్ట్ షార్ట్ కట్ వేస్తాం, కౌంటబులా అన్కౌంటబులా చూడంగానే ఆన్సర్ పెట్టేస్తాం. రైట్? అలెఫ్ నాట్ ప్లస్ సి, ఈ రెండిట్లో మ్యాక్సిమం ఏందమ్మా? C. Continuum. Continuum. C plus C plus C plus finite sum up to n times. C. C. N into C, that is nothing but C. C plus C plus C plus C plus C plus up to aleph naught times. C. Aleph naught into C, but what is maximum? C. C. C plus C plus C plus C plus C plus up to aleph C times. C into C, what is maximum? C. C. Okay. Next is whenever alpha less than or equals to beta, alpha power beta is nothing but 2 power beta. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా.